Good morning, Kenya. This is Kenya News Alert. Karibu sana. I am your host, House of Zulfa. Today is on the 29th of January 2025 on Wednesday morning, and I'm here on the morning tea show. I welcome you. There's a number there on your screen. Please chukue your number, ibonyeze na utupigie simu. I have my co-hosts. Let them introduce themselves. Yes. Hi guys, this is Felix Andrew, Plains and Felix. I welcome you to the show. Hello Zulfa. Hello, how are you? I'm fine. How was your night? My night was very beautiful. Na mbona unaonekana kuchoka hivyo sana? What happened? Naonekana kuchoka na nani? Hivyo ndo naona mimi. Oh, unaona hivyo? Unaonekana kuchoka sana, sielewi ni nimefanya nini? Umebeba gym the whole night nini? Inaweza kuwa. Okay. Maybe. So how was your night wewe sasa? It was good. You see, I'm very fresh, but I don't look like you mwenye umechoka. I don't know what happened. Kwenda. Sasa so a lot has happened. Tangu mimi nikuwe nabeba gym usiku na wewe uko umelala usiku. There's a lot of things that has happened, yes? Na kuna moja ambayo imebidi hata tuingie studio tuambie watu. Bwana Atwoli. By that, let me tell you the truth. And Zulfa, I'll never try to fake. Atwoli nili lose imani na yeye. The very, very day I realized that he is not a man of the reality. Unakumbuka akisema like watu wanajiabduct. Ndiposa wapate. Nakumbuka that was really upsetting. Really upsetting. Yes. I'll never forget. And in fact that made me to nisimpatie ile imani yangu ile imani ikiwa na heshima ndani. Anyway, what have you prepared for us kuhusiana na Atwoli? Hebu tukusikize sasa. So kuna clip ambayo we shall play later. So there's this clip ambayo he anasema, and I'm gonna like quote him, yes? Anasema kwamba najua Matiang'I and he is a thief. Okay? And that really just unajua Matiang'I, how do you know Matiang'I, Felix? How do you know Matiang'I, like character yake? How do you know him? I know Matiang'I as the former education CS. I know Matiang'I as one of the most straight people. I know Matiang'I is one of those people who can play a good role in the country. And I have never encountered him. I have never encountered him maybe with any issue that could make me lose trust in him. Yeah, so hii story ya Atwoli nitaiamini aje kana anasema eti watu wanajiabduct ndio wapate misaada. Unajua huyu bwana Atwoli. I used to love this guy because he used to like inject. Alikuwa akichukua mic ana inject, anaongea anasema a lot, and I'm like, okay, this person now we have hope because at least yeye hadanganyi, anasema vitu venye viko kutu sawa, sio? Now then one fateful day I listened to him as kulikuwa na mazishi ya mama Weta, na akakuwa anasema ya kwamba people, that is one thing umesema, that is one thing that really made me lose hope with Mr. Matiang'I, sio? Mr. Atwoli, sio? So people, we're gonna go to Taifa Leo, tusome gazeti, tuchambue gazeti kidogo, alafu we come back into more of that. Please take that opportunity, mtupigie simu. You could text on WhatsApp, you could comment there, utuambie where you're watching from, and you tell us when you hear the name Atwoli, what do you think? And when you hear the name Matiang'I, what comes to your mind too? Okay, so tuende kwenye Taifa Leo.
kwenye all that kuna aliacha kazi ya uhasibu kuuza omena Mombasa na hata hajuti. And then kuna wajangili warejelea uvamizi maeneo ya Baringo, viongozi wakijipiga kifua. So let us get to this one that left kazi mbaya aanze kuuza omena. Unajua omena? Omena ni aina ya vijisamaki. Ni aina ya samaki lakini wanakuwa wadogo sana unaona. Na wanakuanga watamu sana, sijui kama mimi ndio ninaweza kuwa ninafurahishwa nao. Lakini sasa shida ni ile si watumii. Watumii? Why though? Ni kwa sababu wakati wamevuliwa umeanikwa watu wanakanyaga juu. Wewe kwenda. Don't do that. Watu wanakanyaga juu alafu haiko anyway, samaki mkubwa ni vizuri. Somebody cannot step on a big fish, so no, don't tell me that. I'm obsessed with omena right now. That is a food that ukiniambia tukule. Unajua Felix sipendangi kuongea kitu yenye hata kuniambia basi. Okay, so but you know you wash them. Sawa? Unaziosha, unazichemsha, so bacteria yakufia hapo. But still you can't convince me. Sawa, I can't convince you, yes? So ulaji wa samaki aina ya dagaa ama omena umekumbatiwa na wengi katika miaka ya hivi punde, huku wengi hasa mitandaoni wakionyesha njia mbalimbali za kuandaa. Katika soko la Kongowea, kaunti ya Mombasa, kumetengwa eneo maalum ambako wateja kutoka sehemu tofauti pwani hufika kununua bidhaa hii. Let me tell you, I know that place. Sawa? That place iko na every type of fish. Umekula pweza? Ati? Umekula pweza? I usually ask people that. Umekula pweza? Unajua mimi si Mswahili vizuri sasa unless pweza ni octopus. Have you eaten? Octopus. Hapana, even the way it looks like, let me tell you, there are some of the foods zenye yeah, they are good to take, but it can it becomes very difficult for me to take that kind of food. Why? Ni kama sasa uniambie nje kuna hapana hiyo siwezi. Ngawa nikuambie nini? Gai. Kama uniambie. Pweza is the most like unataka tuende Zanzibar, si ndio? Tumeplan kuna Zanzibar mwezi wa 4, si ndio? I'm going to take you to the market where you going to eat every type of fish. Kuna lobsters, kuna all that. We should go there. Unaonja kama ukupendezi sawa. Usifikirie ni octopus, fikiria unakula pweza. Unakula ama you're eating something really good. Kwani unakulaga tu samaki peke yake, utakulaga tu nyama peke yake, so jaribu vitu vingine. Ama kujaribu hizo vitu the other stuffs is not wrong, and I cannot maybe try to repel. But the fact is some of them inanikalia weird. Ni kama uniambie tini hapana. Taking common foods ni kitu kingine ya muhimu sana. Now, by the way, that's where you find many people do perceive diseases from without their knowledge. Yeah. Let me tell you, no. Sawa? So umesikia kuna place Kongowea, even Kongowea, I know, trying that we shall go on all these places. Kuna catfish, kuna mudfish, kuna a lot of fishes. Sawa? Za kukuliwa. So hapa wafanya biashara wadogo kutoka sehemu mbalimbali pwani hufika kununua bidhaa hii kutoka kwa wafanya biashara wa jumla kwa lengo la kuuzia wateja wao mtaani kwa bei ya reja. Okay, so that is where they go to take the entire upande place ukiingia it is just fish, you know, fish. Sasa kuna wale wananunua samaki, kuna wale wananunua hizo omena, kuna wale wananunua everything kwenda kuuza huku kwenye vibanda ama kwenye vibandaski, si ndio? So hiyo jina Wilkisa Atieno Oricho, miaka 36, ni kati ya wafanyabiashara maarufu wa dagaa wanaopigiwa mfano katika soko la Kongowea. Kila asubuhi wateja kutoka maeneo tofauti pwani
humiminika katika kibanda chake kununua bidhaa hii inayotumika katika kama kitoweo kwa wakazi wengi. Nikimnukuu Wilkitisa anasema nilazimika kuacha kazi kama mhasibu katika kampuni ya Kenya Pipeline kuzingatia biashara hii ya samaki haina ya omena baada ya kugundua faida yake. Unasikia? Unasikia aliacha kazi wakati aligundua umuhimu wa biashara ya omena. Yeah, the way it goes. Wasn't in fact in the coastal area, the way it goes. So, even in many places. Actually, I think when wamesema it's true, people have embraced. Kitambo watu wanakataga omena. Siwezi kula omena. I remember like my mom, she used to that. You know, she came from a different type of place and then she got married in a different type of place. Sindio? So she used to like kata the vichwa of omena and not cook them. But you know, kukata vichwa si mbaya na si maringo. Ni kwa sababu zile vichwa those parts zinakuanga kali, zinafanya omena inakuwa kali. Kweli? Yeah, true. I'm telling you the truth. Unaona wakati zimetolewa, alafu naipika vizuri, inaka very good. No, okay, alikuwa anatoa because atakiwa samaki wamwangalie. Hapana. Yeah, that was the reason. Yes, sasa. That was a personal was a personal reason yenye maybe atunge nini. Yeah, so that was her reason now. She wajua hii mambo ya kuintamari ni ngumu. Sawa. So mara baada ya kukamilisha masomo yake kidato cha 6 katika shule ya upili ya Tororo nchini Uganda mwaka wa 2007, whatever. Wilkitisa alijiunga na chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa alikosomea uhasibu. Baada ya kuhitimu aliajiriwa kama mhasibu katika kampuni ya Kenya Pipeline, kazi iliyodumu kwa kipindi cha miaka 2 kabla ya kujiuzulu na kujitosa katika biashara. Kazi ya kuajiriwa ina sheria na masharti ya kuzingatiwa kila mara, na hili linanikosesha utulivu moyoni na nikaamua kupiga moyo konde na kujitosa katika biashara, asema Wilkitisa. Sawa? Asema wake mzazi alikuwa muuzaji samaki katika soko la Kongowea kabla ya kuamua kurudi nyumbani eneo bunge la Ugenya. So she came back where her mother used to do things. Yes? So if you want to know the entire life journey of Miss Wilkitisa, na pale kwenye Taifa Leo ujue. So I'm going to go to the next thing. Sababu, you know, but it's true. There's this friend of mine I was talking to yesterday. Na akaniambia ya kwamba she used to be like a brand manager of Hennessy. Sawa? Na ameacha hiyo kazi ya Hennessy. Anataka like she doesn't want to be employed anymore. She wants to do like her own thing. Ananiambia kwamba kazi ya kuemploywa iko na masharti nyingi sana. So ameanza her own thing kando. Sawa? Ataki historia ya kuwa employed. Ananiambia it has a lot of rules. Mtu anakuita hata saa 8 usiku because kazi yake, because anakulipa. Unapata hauna peace kwa roho. Sawa? So ameamua kujitosa pia kama Wilkitisa kwenye biashara. So zaidi ya watu 20 wameuawa na majangili katika kaunti ndogo ya Baringo kaskazini, kaunti ya Baringo, huku wengine 10,000 wakitoroka makwao tangu January mwaka jana. I think we all know that about people running away from home. Wengine walikuwa wamekita kambi kwenye mashule because of people killing them. And I remember last year when I was here with Muna, I remember I cried. You know, I usually cry because there was this child ambaye alikuwa mtumwa fee. Alikuwa kwa form 4 na akauliwa. Like seriously? Alikuwa msichana au mvulana? Alikuwa ni kijana, na alikuwa ndo mtoto peke yake, kijana kwa familia. Sio kwa hawana baba aliuliwa kitambo pia. So ndio atamkazi mamake akienda kurepiwa, akaenda kuzuia, and he was like really murdered brutally. And I remember that thing ilinifanya nikafeel vibaya. Wait. Yeah. Wait. Is that not mad? That is just sad. And it is still going on mpaka saa hii jaacha. Kulingana na kamanda wa polisi katika kaunti hiyo, Bwana Julius Kiragu, maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mashambulio ya majangili ni Baketiu, Loruk, Sibilo na Rondini. Okay? So mfano wa watu 3 waliuawa katika eneo la Loruk majuma 2 yaliyopita baada ya majangili kuvamia
na kuiba ng'ombe 200 na mbuzi kadhaa. You hear? Mmoja wa walioa bwana Musa Chemuros miaka 55 alioa kwa kupigwa risasi na majangili alipokuwa akifuata ng'ombe wake waliobiwa nyumbani kwa kijijini cha Riongo. Okay, do you know there's this book, and there's book in our captured. This book is from these places. Is a little girl who writes a story of how she was captured for like, I'm gonna say like 18 years by these people. Wanakuja kuiba ng'ombe, wanaua wazazi wako, wanaua kila mtu, alafu you're captured to go uko kama slave to the other village now. So kama slave I think sio basi wanafanya the same. Lakini kwa kesi kama hii yenye kijana aliuliwa, like seriously, that one was really sad. Babako alishauliwangwa. Sasa will you stand there and see your mother getting raped? You will not. Okay, so he stands up and then he's shot like 100 times. Boy child. How any other watu kwani wako sadistic aje? Unataka mtu akae chini aone mamake akirepiwa ndio you're good wewe. Na alikuwa kwa form 4. Ndio the hopes ya familia. Babake alilogwa kitambo akiwa mtoto mdogo. And then he comes to die in the same way. Baidha watu wenye unapatanga wanafanyanga mauaji kama haya, life yao inakuanga aje? I don't know, by the way. I don't know too. I really don't know too. So if you want to know more of that, please join us. Join pale kwenye Taifa Leo usome more. It is just so sad. And then I'm going to read a comment alafu tuingie kwenye mjadala wa leo. Kura senior anasema Matiang'i is very clean and let no one joke. This is a man of action. Many citizens love him. That is true. That is why nawaambia when nawauliza swali leo nauliza ya kwamba ukisikia jina Atwoli unafikiria nini? Now when you hear the name also Mr. Matiang'I, what comes to your mind? And that's why senior amesema Matiang'i is a very, yeye kwa akili yake when he thinks about Matiang'i, he thinks a very clean and let no one joke. This man is man of action. Many citizens love him. We do love him, but unajua sio kila mtu. Niliambiwa use na mtu fulani alisema kwamba mti mwenye matunda lazima utafanya nini? Utagongwa. Ndio? Sana. So yeah, so that is so nilikuwa nakuuliza wewe, and I want you to really go in depth. Sawa. When you hear the name Atwoli, what do you think of? Zulfa. I don't. Okay, okay. Anyway, wacha tu niseme. Kitu ya kwanza, I have no trust in him that much. But he is a good man. And truly, I have never had any scandal from him. But he is a wise man. The only thing maybe I may miss to have is trust in him. Having trust in him, it will be slightly harder because like some of the statement he could make in public, in fact before the president, yes, and I gave you one of the best examples when that guy could say that people are trying to abduct themselves for them to get money. It was that moment that I was totally pissed off, and I lost trust in him. Yes. All hope in Mr. Atwoli. You know, I'm gonna tell you when I used, and I've said again, I used to like really listen to, you know, I'm gonna say so. It's gonna sound like arrogant, but I never really used to be into politics at all. So. But then at some age you come and you say that let me know what is happening in my country. Actually last year that last year is when I got some interest in like politics, and then now
here we are, and I trust the this Matiang'I person is there speaking, and then unaambia kwa Rome was built like in 1,000 years, but siku moja tu inaharibu. You could build an empire, Felix. You could build an empire of 100 years, but just one day yote uyaribu, sindio? And Matiang'I, I see Matiang'I, Bwana Atwoli had created an empire, but just that one day he woke up kwa mazishi ya Mawetana akasema kwamba people are abducting themselves and killing themselves, and the walls came just like, it was just nasty. Sawa. Asa atakuja pia atuambie, unajua kuwa wanawake wanauliwa sana. Wanawake wameuliwa wengi. In fact, I'm told that last year they were killed more than 170. Now this month only they have been killed more than 20 women. This month. Nani jaisha hii month kwa tarehe 29 ya huu mwezi jaisha, but women have been killed. Really killed. Atakuja pia aseme hawa wanajua. Felix. Na mimi ninataka kukuuliza swali. Yes. Does it mean it will ever remain being so difficult for somebody to remain under the reality? I don't know, Felix. Why do you think some of the individuals could need to please the government so that they can? By the how many times confirm vile Matiang'I ni mwizi? How many times confirm? Hiyo of which nitamwambia bwana producer acheze hiyo clip baadaye. Sawa, but amesema anamjua. Anasema I know this person. Ni mwizi. Ni mwizi, I know this person is a thief. Sawa. Kuongea, let me tell you na Zulfa. Just talking without giving tangible evidence is nothing. People talk though. I think people just talk. People are gonna talk. People talk. Yeah. Unajua kuna watu wanapenda tu kuongea. Whether people just talk, and at this point I want to say that people now is Mr. Nani just talking. Just kubonga tu. Because that is ukimuuliza kama kuna evidence ambayo kunayo hakuna. Na I'm gonna there's these things that have been sent here. Sawa? Naambiwa kuhusu presidential cup 2027. Sawa? We're gonna, because ever Matiang'I wako presidential cup. Yes? Yes. So kuna groups, kuna group stages. Sawa? So kuna group A. Group A ni William Ruto, Moses Wetangula, Musalia Mudavidi, Adan Duale, Hassan Joho, Faraha Malim, John Bandi, Opiyo Wandayi, Oscar Sudi, Kimani Ichung'wah. Team B, Fred Matiang'I, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, George Natembeya, Ndindi Nyoro, Babu Owino, Nairobi Senator Sifuna, and Richard Onyonka, Peter Salasia Wajakoya. Referees IBC, linesmen Gen Zs. Coach team Raila Amolo Odinga, Francis Atwoli. Coaches B, Uhuru Muigai Kenyatta, Geoffrey Rigathi, Gachagua. Umesikia? Those are the coaches of these things. So, which team hapo hizo mbili nimekusomea una feel they have a chance? In those two that I've read. Naomba niforwardie hiyo. Tuchambue. Okay. I'm going to forward you a lot of things that we're going to read here. Nitumie tuchambue. Sawa. Ndo hizo. Okay. Umenitumia B. Umenitumia B peke. Nimetuma zote.
Okay, nimeona. Okay. Sasa wacha nikuambie. Zulfa, tukianza na hii hapa niko na B, C na D. Hii ya B jana tuliongelelea. Wa Mnyoro Alliance. Wa Mnyoro Alliance inaweza kuwa anje so strong. Kama kuna mtu hapa akikuwa kinara, na niko sure yeye ndiye atakuwa kinara. Nani? Kalonzo. Sasa jana ukisema Kalonzo hatuwezi mnini. Jana niliacha mkisema eti Kalonzo anapika ugali kwa Rigathi, alafu anaendea Sukuma State House, Peter State House. I think kwa hiyo the one that could be strong there is Fred Matiang'I, because I think that Rigathi is not asking for that seat. So that's why ameko pale kama coach. Yeye na Mr. Uhuru. Hii itakuwa strong ya. Hii itakuwa strong sababu Uhuru alililia watu last round akawaambia go and use this side. Hawakumsikiza. Use this side. Baada hawakufanya nini? Hawakumsikiza. Na hivyo ndio watu wanalia sahi, na hivyo ndio anawakumbusha like niliwaambia mkufanya nini? Hamkusikiza. But ulisikia na bwana Gachagua alisema ya kwamba he could have said exactly what he meant. Angetuambia what he means by saying that I don't akisema ya kwamba sitaki mpigie kura bwana Ruto. Angesema directly what he means by that. Angekuwa tu like anachezea hapo. Unajua kuna kitu fulani, let me tell you. Like for example, you're marrying this person. So and I know that the last husband they had alimuua ama alifanyia kitu, alimuibia doza zake zote na akaenda. And I know. Alafu naanza tu kuambia sio wewe dem. Unasikiza kweli? Unajua sasa hapo itanikalia vigumu kukusikiza sababu you have not convinced me with anything. Yes. You have not convinced me. You have not convinced me. You need to convince me with a certain information full of evidence. You see, nikuja na receipts. And you can easily convince me. You cannot just tell me what you are saying. I can just say that you are telling me what you think, but is not the reality. I must come with receipts. Yes. Nikwambie bwana Felix, huyu mdada ambaye umemtongoza, huyu mdada huyu, sawa? Huyu mdada si mdada mzuri. Alifanya hivi. In fact bwanake wa mwisho ndo huyu. Ona alichukua mali yake yote akaenda nayo. Alifanya nini? So she might do the same to what? To me. But if I just come like usiwe udemu, tadhani I'm just being like jealous of that thing. Sindio? So I think Mr. Uhuru could have just told us what really happened. Sindio? So pale kuna nini? Na shida nikisisitiza tena na waambia watu tafadhali tupigie simu, pale kuna namba kwenye screen yako. You could call directly or you could just call on WhatsApp, and you could text hapa mtuambie when you hear the name Matiang'I, when you hear the name Atwoli, what comes to your brain. Alafu kuna timu mbili ambazo tumesoma you ambayo ni ya Mr. Ruto wakina Farah Mahalim and all those people, and then kuna ya pili ambayo iko na Mr. Kalonzo Musyoka wakina Sifuna wakina Fred Matiang'I. Which team do you feel
that is the best team. Ya kwanza ina get coached by Atwoli na Raila Amolo Odinga. Ya pili ina get coached by Mr. Muigai Kenyatta, that is Uhuru, and Mr. Geoffrey Rigathi Gachagua. Which of the two teams do you feel could be the best team? Sawa. And then kuna vitu pale nimekutumia Mr. Felix. Would you please read to the people more? It is just more of these political and election things. So what I was saying. Yes. Let me read for them. When Kindiki invited Kajiado leaders to his current home, Lenku turned it down and visited Gideon Moi instead. That evening, Ruto called and warned him that he had faced EACC if he didn't join him. Lenku then switched sides and attended the 4th annual dedication assembly convention at KICC in Nairobi. It is exactly 3 months since Gachagua hounded out of office or illegally and constitutionally impeached with false allegations and substantiated grounds. Some people in quarters of power believe Gachagua was done and dusted, but Gachagua knew it was a new start and could fight to the end. He went for a short leave at Mama Boy's Dorcas Rigathi home and recovered. He started giving Ruto sleepless nights in his first appearance in public. 3 months down the line, Ruto is hiring he's hiring Akina Kabogo, Lee Kinyanjui and Mutahi Kahiga wa Iria and more bloggers to counter Gachagua, but Gachagua needs only that minutes to counter the lies they cooked in a month. We never imagined that the government and its agents would spend so sleepless nights thinking what to do with this villager. Even making Sudi started claiming Gachagua tried to kill Raila and Uhuru. Wamnyoro is trending than when he was deputy president of Kenya in office. I mean, when he could land with military chopper. Ask someone Kindiki village and you will see nothing in Google, but a shopping center is trending because of lack of development. I felt bad when Ruto started an impeachment process of Gachagua just because he could tell him, as it is because of selfishness and greed he cooked lies against his fellow Christians. Now he is sleeping on his own bed, as I cried during the impeachment process at Senate because as an analyst, I concluded that corruption scandal cases are not prosecuted at Parliament or Senate, nor it has never become chief to prosecute family wealth disputes. Yes, family wealth disputes. It's not DCI, DPP, EACC. None of the case passed through legal channels, but if we have an independent judiciary, Gachagua case will nullify the impeachment process because in the constitution the impeachment process must be clear and of substantiated grounds with no unquestionable evidence. Anyway, I'm now enjoying every minute of politics when I see some who was planned to be finished with 14 days and a new do is sworn 14 days and a new do is sworn in. I like the way Wamunyoro is making them struggle 3 months. Some MPs never step in their constituency. I rest my case.
It is exactly 3 months since. Okay, imejirudia. The day Mount Kenya MPs were at Ruto Deputy President Kindiki MP were uncomfortable with the remarks made several MPs in Nyanza, Western and Rift Valley in front of the president against Mount Kenya, especially Farah Marim, Oscar Sudi, Cheruyot, Shoilei, Waruke and Wanyama. The MPs felt that the president should have condemned the insults against Murima people. They wanted Kindiki to stamp his authority and talk about it with the president, but he said he can't because he is the appointing authority and he will be accused as tribal leader. Now, some MPs are regretting impeaching Gachagua, who was fighting for Murima people, and go ahead on with the president whenever someone talks ill of Murima. He could remind the president that it is bad to insult people who made him president. Now, the MPs feel unsafe because there is something we call in Kikuyu kuirugorerwa, meaning unfenced, because Gachagua was the real deal. He fenced Murima people from the attack. From the attack dog. Sasa they did that to themselves, calling Kindiki the link to the president after Nyahururu declaration, 200k or 43 MPs, but that links can't face the president now, regretting everything they did to their brave son Languji choking kind link not working. Ni message refu sana though. But zina mambo nakwambia. Yes. Zina mambo yani. So ndamama mara producer acheze hiyo clip ya nani? Ya Mr. Atwoli akimwambia Mr. Matiang'I kwamba yeye ni mwizi. Producer akiendelea kushughulikia hiyo clip Zulfa, nina swali. Unaweza sema nini kuhusiana na kuimpichiwa kwa Gachagua? Truly is it non-constitutional vile watu wanasema, ama these are all the defenses that they maybe people could grant him? Najua mimi sielewi. Wajua, kwanza, first of all, that the way that thing was done, the way that process was done, when you really look at it, the way hiyo kitu ilikuwa inafanywa, like, first of all, it was heightened. The reasons why walikuwa wanasema, the reasons you were told by Nikia, there was about 11 or 10 reasons of why. One was it alinherit mali yenye ikuwa yake, akaleta evidence. Yani there was the things, yani it was, yani hii kitu ilikuwa tu, they just ni kama venye I want to destroy, like I want to do one, you know, I love giving examples, yeah. Najua nikikupeleka hata kwa boss, sawa? Tushaongea na boss, ama boss ashaongea na mimi, akaniambia nikutafutie tu kitu kadogo, sawa? But sasa mimi kukupeleka kwa HR is just part of the formality. We already know you are going home. We already know you're going. It's not like ati mimi kukupeleka kwa HR itaenda kuna kitu tunataka kufanya. So nikupeleka kule kwa madam HR, sawa? We already know, hata HR mwenyewe anajua, it's just for formality. Ndio isibaki tukienda, we didn't use the rules of the company. Sawa? So ni kitu yenye already ishakuwa shaped. Yes, because you had, tukiambiwa that they were paid 7 million. Na Mr. Okia Omtata, Okia Omtata told us that they were paid 7 million. All senators 7 million zilikuwa kwa account. Wakaambiwa 7 million ingia kwa account kwanza, then after the vote the remainder of the 10 million, that is 3 million, itaongezwa. So you see, lakini sasa kitu kingine yenye nanitatiza ni
ni what do they really want from the ordinary mwananchi? Because all these mind games, all these political games, mtu wananchi ndio wanaumia Zulfa. It is true that it is as the common mwananchi ndo wanaumia, sababu when we look at things like SHA, when we look at things like Linda Mama, when we read yesterday, when we look at things like HELP, when we look at things like how things are going, ni sisi ndo tunaumia, the common mwananchi, because we said wow, wakishikwa wakipata kitu kidogo wanakimbia wanaenda majuu. Anyway, wanatibiwa majuu. Acha tusikie. Okay. Atwoli anasema nini? Sawa. We had Moi for 24 years. In the whole of central Kenya, it was only Kamoto who was speaking out. It was only Kamoto who was supporting Moi. If you don't know, the Secretary General of Kurkani. And I was there. You were there, most of you were adults. Moi left another day. Did central Kenya remove Moi from power? Is there anybody in central Kenya who was more powerful than Jindo Matimba? From Embassy Home in Murang'a, Charles Wanyoike Rubia. Not these people, they are just joking. Have we had anybody on political scene, an organizer, Chirudi politicians than Raila? Has he become a president at any given time? His father, who was a Chirudi organizer, left government in 1966. He died another day. Was he made a president by Kenyans? What about Masinde Muliro in Western Kenya? What about Paul Joseph Gay? You want to tell me Kalonzo Musyoka is more powerful in the command than Paul Joseph Gay? I saw Gay myself with APP, African political party. When we were going for elections, did Gay become a president? We have had organizers like the late Mulu Mutisia. Kalonzo Musyoka is a product of Mulu Mutisia right away from the university. He didn't marry himself. He did not make himself a politician. He was nominated in Kanu's position. And he was always pro-government. Up to today, whenever Kalonzo is, he considers himself as a person who is inside government. Because that is how he was brought up. Who else? Can you tell him Matiang'I can be a president of the Republic of Kenya? I have worked with Matiang'I. Matiang'I is a tax collector. More than William Samoei Ruto, I know him. When we were in Azimio and we were living, Matiang'I did not even campaign for Raila. He did not stand up. He did not appear anywhere supporting Raila. They were busy in the office of the president making money. I know them, I was there. Rigathi, another day, he was saying me and Murade, there is those clips are there. Who is Atwoli? And when we paid a courtesy call to the president on 14th of February 2023 at the State House, Rigathi told Ruto off. Why are you meeting workers? They did not support us. It is not our duty to support whoever we want to support. He said off. These people didn't have, they didn't support us. They have not any slightest share in this government, workers. He also dismissed you people of the press. Today he's your darling. He dismissed the press. And during Labor Day last year, he refused. I invited him to come and have lunch with workers. Rigathi refused. He's not pro-workers. We know him and we will fight him. We will fight him. I will make sure we fight him. So you're saying these discussions that Rigathi Gachagua has started about the payslip? Yeah. Hi. Naitwa Captain Afrigas, aka Chief wa Usalama. Me I know about gas. Na gas ni Afrigas. Come hivi I show you why. Chipo mwitu who slab. Lakini gas mwitu, tricky.
tumia Shell stations na authorized stockist peke yake. Whether empty or not, simamisha cylinder wima. Umemsikiza yule babu, si ndio? By that Atwoli. Tumeweza kumsikiza yule babu pale. Amesema yake mawili matatu. Akasema we will fight who? What do you think about that speech, Mr. Felix? I don't think kama maybe ninaweza amini huyo mzee. Sasa let me ask you. Unajua dignity is just like what can you lose and you cannot recover? Dignity kweli? What can you lose and it will be very hard to recover? Tell me what? Respect unaweza recover. What then? Niambie. Let me try to think. Ni nini ile mtu unaweza lose na uwezi recover rahisi? Virginity. Yes. By the way, kumbe unajua hiyo. Dignity is just like that, exactly like that. The moment you lose it, it can never come back to you ever. It will never. Haiwezi rudi hivyo rahisi, my sister, I tell you. Haiwezi rudi hivyo rahisi. Haiwezi. I'm telling you. Haiwezi. So ukisikiza ile speech wewe yule akisema kwamba atapigana na Matiang'I, what comes to your mind? Let me tell you. When you know very well that you have a losing game, you will fight all ways you can for you to let down somebody who is totally clean enough. Yes. Or against you. Yes. Hizo ndio game wanacheza hapa. But really, unajua kuna kitu moja mimi nakaa najiuliza. Like really, do we really actually know what is going on? Do we really know what is going on? Felix. Unajua kweli? Kuna mtu anasema Lawrence Micheni anasema between Ruto and Matiang'I, who is a thief? Kimzee Atwoli. Exactly. Lawrence, that is what I'm asking. Like huyu baba akija asimama pale mbele aanze kuongea kusema Matiang'I yako hivi, Matiang'I yako vile. Wakati yeye when people and mothers were crying and fathers were even wanalia na shida kuongea, alienda mbele ya watu akasema kwamba people are killing themselves. People are abducting themselves. Who is the person who is not? How am I going to trust him? That is the question. Nitamwamini aje? Utamsikiza aje ukubali kitu anakuambia? Wakati yeye na wenzake waliongea maneno fulani ya mimi nasema ni maneno ya kinini. Mr. Felix. I don't honestly I don't get it. I don't get the politics of sometimes I look at the politics of Kenya and I don't get it. I think about how these politicians think and I don't get it. And I say, let us stop recycling these leaders. Mtu kama Atwoli afai kurudi kwa serikali tena 2027. He has been here tangu. Let us get new faces, new fresh ideas huko ndani. Ama what do you think wewe? Unaona vile umesema? New faces. Hivyo
in fact mzee hafai kuonekana hata kwa any public any public maybe program, office or place. no, not even office program. Kwa sababu unajua, let me tell you the truth, if you want to convince as many people as possible, first use some of the information zenye uko sure nazo. There is no unaweza kuja hapa au unatu address tu kwa sababu ya kutu address sijui nini alafu expect tu kuamini. Tutakuamini aje? Through that story of abduction, si ndio? Unaelewa? Yes. Ruto hapo hiyo story abduction hiyo Atwoli alizungumzia inaonyesha what they really he is inside, from his inside who they really is, you see. Yes. Alafu Gachagua pia huwa anajaribu ku enlighten watu about the government. So Atwoli ashasaliti government through kudanganya mbele ya watu hata kitu yenye inaonekana. Na Gachagua huwa anaongea. Who do you think is going to trust those people? Hapana. Mesiazi kuamini. Yeah, okay, na hapa napata message, sawa? Naambiwa ya kwamba kuna you heard that Mr. Kindiki invite watu kwake. So naambiwa they want to see that. So could we please wako live? Tafadhali watu wanataka kuiona. Because I'm receiving messages here that they want to see that what Kindiki is saying. Wanataka kumsikiza bwana Kindiki. Endelea basi. Tukibidi tusubiri hiyo. Ushara nafaa kusema nini sababu mimi story ya Atwoli, when I think about Atwoli, how do wewe yani nile kitu ambao waliambiwa tuna Mr. Gachagua before uanze kuita watu wezi chukua kioo ujiangalie mwenyewe, you go look at yourself, you go look at yourself in the mirror. There's this principle in a certain school that I was she used to say self reflect, go. In fact ukileta kwa ofisi yake she used to tell you kulikuwa nakakona mahali kuna kiti very comfortable, anakuambia nenda kaa pale, I want you to take 1 hour, a whole hour, please do self searching. Sawa? Kaa hapo, hakuna mtu atakuongelesha, hakuna mtu atakufanyia nini, enda ukae tu hapo, go do self reflection, self searching, and then come tell me what is happening. So I think before mtu kama Mr. akija Mr. Atwoli akija kusema nini, kwanza yeye mwenyewe aende afanye self searching, take to time. Sabbatical, take to time. Information yenye nimepata hapa, hiyo live ya Kindiki ilikuwa ishaisha. Waeke tu basi. Sababu kuna watu ambao hawajaiona. Asante sana DJ, asante kwa kazi mzuri, asante sana fundi wetu wa mitambo, asante sana wapiga picha wetu pamoja na wale ambao wanashughulika na masuala mengine. Iwapo wewe ni klaji popote umeketi, tafadhali njoo mbele kama yule kaka ambaye namuona kule nyuma.
kuna nafasi ya klaji huku mbele ili tuweze kuwa kwa pamoja. Tafadhali naomba sasa tutue watulivu kidogo, kwa sababu wakati wowote kuanzia sasa Mheshimiwa Naibu wa Rais ataweza kujumuika nasi. Zile viti ambazo ziko nyuma ya the main tent ni miongoni mwa viti ambazo tunafaa kuzitumia sote. Kwa hivyo wale ambao tumeketi kule nyuma tusihisi ni kama tumebaguliwa. Ni nafasi ambayo ni mojawapo na hii nafasi nyingine. Vile vile tangazo kwa kila mmoja, tunaomba tuache kupiga picha na kuchukua video zozote, kwa sababu tuko na watu wetu wa kufanya shughuli hiyo, na iwapo utahitaji picha hizo ama video hizo, ingia katika social media za Mheshimiwa Naibu wa Rais kwa kuandika tu Kithure Kindiki. Utaweza kupata picha zetu katika hizo nafasi zote, zikiwemo Facebook, Instagram, Twitter pamoja na zingineo. Hata YouTube utaweza kupata all that you may need. Kwa hivyo tafadhali, let's cease from taking photos and videos, kwa sababu kidogo haturuhusiwi. Tuko na our own team ambayo inashughulika kwa swala hilo. Tafadhali tuwe tayari, kwa sababu wakati wowote kuanzia sasa tutaweza kuanza rasmi, na nilivyowafahamisha katika utangulizi, wakati Mheshimiwa Naibu wa Rais atakapoungana nasi, tutaomba kusimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, alafu tutaongozwa kwa maombi naye Bishop Jackson Mutugi pamoja na wenzetu wengine katika utaratibu wa ratiba itakavyofuatia. Kwa hivyo karibuni, eka simu zetu vibration mode ama silent mode. Wale ninaona bado tumevalia kofia ambazo sio rasmi, tafadhali tutoe kwa heshima. Nikiwa hapa mbele ninawaona wale hatujatoa kofia, tafadhali kwa heshima tutoe. Na nilivyowaambia mwanzoni, kuna mahali haturuhusiwi kwenda. Nyumba zetu za heshima ziko katika main entrance, mkono wa kushoto. Kuanzia hapa nyuma ambako tuliingilia kuja kunywa chai, haturuhusiwi kupanda kwenda juu, na hapa nyuma ya main tent haturuhusiwi kupanda pia kwenda juu, kwa sababu they are restricted areas. Tafadhali DJ. Samahani DJ kidogo tu. Nimefahamishwa wale matabibu wetu ama nurses ambao walikuwa njiani wamefika. Kwa hivyo iwapo uko na maumivu yeyote yale ambayo yanaweza shughulikiwa kwa hali ya dharura, yani first aid peke yake, hatutibu magonjwa mengine unless ni kitu ambacho unaweza pewa referral. Lakini iwapo umepata maumivu yeyote katika harakati ya kusafiri, our ambulance is already set. Kwa hivyo tunaweza tumia dakika kama 5 tu kuangaliwa kabla Mheshimiwa Naibu wa Rais aweze kujumuika nasi pamoja na viongozi wetu. Karibuni tena sana, jisikie mko mahali panafaa. DJ. Pole sana DJ, ni hali ya kufahamishana. Kuna wale nimeambiwa hawana badges. Kidogo kama hauna badge, itatupa kazi ngumu kukujua. Vile vile kuna mahali hautaruhusiwa kuingia bila hiyo badge. Ni muhimu uwe na badge, kwa sababu sisi wengine tuna vitambulisho vya kazi. Hakikisha uko na badge. Na kama hauna, njoo tusemezane. Njoo nikuongeleshe, nikwambie chenye unafaa kufanya kwa heshima. DJ, tuendelee. Yeye anabaki mwaminifu. Wanakumbea nini mambo mengi tu. Mimi ninakuamini.
yapo maji mengi au moto, uniachie. Nalijua jina langu wewe Bwana, uniachie. Unatengeneza njia hata pito kule jangwani. Wewe ndiwe hapa na Omega, uniachie. Uliwalinda Waisraeli kule. Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba Asante sana DJ, ukiendelea kututafutia wimbo mwingine ambao utaweza kutubariki kwa njia kama hiyo. Wale ambao tumeketi na tunashindwa ni lipi ambalo linajiri. Kumbuka ni katika mikutano kama hii tunaruhusiwa kama wananchi kuchangia katika maoni ya namna ya kujenga gatuzi zetu. Kwa hivyo katika fikra zetu tujue kuwa tuko hapa kwa sababu ya kubadilishana mawaidha ya jinsi ya kujenga gatuzi zetu, shughuli ambayo itaweza kuendeshwa vikamilifu naye Mheshimiwa Naibu wa Rais, tukiwa katika makao haya makuu yake yeye mwenyewe pamoja na afisi zake. Kwa hivyo tujitayarishe kwa sababu ya kubadilishana hayo mawaidha, tukiwemo vijana, kina mama na wazee kutoka kaunti
yetu ya Tharaka Nithi nambari 13. Tafadhali tupunguze mazungumzo kwa sasa, tuwe watulivu, kwa sababu wakati wowote Mheshimiwa Naibu wa Rais ataweza kujumuika nasi. Kwa hivyo tuwe tayari kabisa. Wale tuko nje, tafadhali tuingie ndani iwapo tuko miongoni mwa wenye tumekuja katika mkutano huu, ili tuweze kufanya mkutano huu sote kwa pamoja. Wale ambao tunamalizia pale nje, tafadhali tuweze kuingia ndani, kwa sababu wakati wowote viongozi wetu pamoja na Mheshimiwa Naibu wa Rais wataweza kujumuika nasi. Bado sijapata mwenye hii cable. Iwapo ni chako, tafadhali kujia, ili usije ukatatizika, simu itazima ili hali nimekubebea. Kama ulikuwa mwenye hii cable, popote ulipo, kujia kwa heshima. DJ, tuendelee. Majina yote mazuri ni yako, Ee Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, Ewe Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, Ee Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani, Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, Ee Jehova Muumbaji wangu. Nikupe jina gani, Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee. Majina yote mazuri ni yako, Ee Jehova Muumbaji wangu. Jina gani, kwani kila la kheri ni upekee. There's Peter Kimani. Anasema good morning Zulfa and Felix, hope mko fine, happy to see you good people. We are so good, how are you though? And then kuna Peter Kimani said it will take time before Kindiki talks. Yes, it will take time before Kindiki talks, and that's why after we are done with this tutatoka like 30 minutes earlier na tutawaekea hii muendelee kumsikiza bwana nani Kindiki. So we have roughly 15 minutes ndo tuachie watu wasikize Mr. Kindiki. What do you think about all this, Mr. Felix? Unadhani nataka kuambia nini wale watu? Unauliza ni nini anataka kwa Mr. Kindiki? Ameita a lot of people pale kwake nyumbani. So what you need to understand, my sister, is that
they are trying to cleanse. They are trying to cleanse everything that they think that they went astray, you see. That's why they're trying to call upon all leaders, at least to make them understand their minds, unaona. The moment wanaweza elezea these leaders in a way like these leaders can be convinced, they think like these leaders also are going to share to their people. And that is the point. Unajua once umewakilishwa na mtu, inamaanisha now that person is your voice. So that person akikuwa convinced yuko, you too you are also convinced. So that is what they are trying to do. Unaona? Okay, so Mr. Kindiki ni amewaita if possible ajaribu kuwaelezea na kuwaleta karibu na kujaribu kuwafanya wafanye kazi pamoja na serikali if possible. Nothing else. Okay. And what do you think it is good what he's doing? Is it manipulation ama he is supposed to do that? Aite watu waenda kazungu. Unajua unataka hata uko when you go to these places. Governor, for example, governor wa hapa Kajiado, si ndio? Atawaita nani? Leta ma MCA, si ndio? And then MCA leta chief. Si ndio? So yes, continue though. So ndo maana nilikuwa nasema kuwaita kwao. Let me try to make you understand this, Zulfa. Kindiki is trying to play his part. Unanielewa? He's trying to play his part. And he is totally against what all the opposition parties are now maybe are talking about the government. That's why he's trying to create time kuwaita hawa waende huko wajaribu kuongea. That's why anawaita huko wajaribu kuongea. Yes. So now what Peter Kimani anasema kwamba Kindiki security one directed the needy people from taking photos. Yes, I've heard. They have been told kama there's no taking photos. If you want photos, enda kwenye social media pages of of Kindiki and uchukue photos pale. Hakuna kuchukua photos. Na bado unafaa kuwa na I think na strap this badge. Ni badge. You should have a badge. Ndio upate kuruhusiwa kuingia places zingine. Kama huna and they don't know who you are au uingie places zingine. Why do you think wanaambia watu wasichukue picha? Remember that now online inakuanga na a lot of cases ambazo ziko very very much sensitive. That's why hawataki mtu yeyote tu hivyo akuje akichukua picha, aje akichukua picha, because those pictures might be used in a different way yenye they believe is not the right way. So they are trying maybe to convince people, not to convince, to restrict people from maybe taking photos because those photos might be misused. That is what they think. Okay. Another thing, kitu yenye sielewi, does it mean it is a specific media personnel wako huko ama all the media teams kutoka different media companies ziko huko? Unajua, that is now what I'm trying to question myself. Okay. They are restricting people from taking photos. Yes, that is good. And we are not against them, but what will be the point by restricting those people? Unaona, will that point also restrict the other media companies just like Royal? Sijui nini. Yes, amna mnachukua picha kwa nini? We have our own people. They will restrict every other person. Like hata ungekuwa ni wewe Felix umeenda pale na kamera yako unaambia hakuna. We have our own personnel ambaye personnel wetu amekuja hapa kwa that same reason ya kuchukua picha. Wewe sijui unakuja kuchukua picha ya manani? We have not given you the right to do that. So what is that? See, that is restriction of media. Yes. Ukishika kwa event gani watu wanaambiwa, watu wa NTV, watu wa Citizen wanaambiwa wasichukue picha?
Hebu niambie Mr. Felix. Unaulizwa hapa napita. Azulfa kwani mnamaliza mapema mnaenda wapi? Tunataka tuweke hiyo stream ya nani? Watu kwa sababu I'm receiving messages of people who want to see that Kindiki speak. Wameweza ku miss live flani and they want to see this one. So, Felix, umesikia wapi social watu wa NTV wanaambiwa wachukue picha, kuna watu wao specifically wenye watachukua picha? Hiyo ni nini hiyo? Unajua wakati nilisikia hiyo report I thought that there were some of the individuals wenye wangechukua picha na simu, sijui nini. Wale si watu wameinvitiwa, ni watu wameinvitiwa like it's invites only. Si kila mtu ameinvitiwa. Is it ni MCAs wako pale ama nini wako pale? Is it MCAs from ama is what? Let me confirm. Anyway, hayo sasa yatuhusu. Sisi turudi back to our topic. Yenye MPs, they are MPs. No problem. Yeah, hata kama wakwe ma MPs wakwe akina nani ni sawa. This is my question, my people. We were talking about Mr. Atwoli. Mr. Atwoli amesimama kusema Matiang'I ni mwizi. Where do you think this guy gathered this courage to call Matiang'I mwizi? What can I tell you? If he had the courage, the courage to stand up before the president and the people, and at the same time we saw mothers were crying, sawa? And then akasema kwamba people are abducting themselves. What is that? What is that? Sometimes unajua inakuwa vigumu sana kuelewa watu. What is that? Inakuwa vigumu sana kuelewa watu. Mbona haku come up na any evidence yenye inaonyesha like this guy is this and this. By the way unaonanga Morara Kebaso vile anafanyanga zile vitu zake? Yule Morara Kebaso yule jensi mwenye na. Yes. Unaonanga vile anafanya vitu zake? Anaenda hadi na wifi kwa field. Ana connect wifi na machines zake zenye ana broadcast nazo. Anasema this is what is happening, this and this and this and this and this is happening. Anatuonyesha, watu wanaangalia nyewe ni ukweli, ndio yeye anatuonyesha. Sasa mtu atoke no akuje kusema eti watu wanajabduct. Unakumbuka the very very day wakati President Ruto alikuwa Western, alisemanga sijui nini sisi kama watu wa Western tunakusupport na tushakuwa Western ishakuwa yako sijui nini. Aliongea maneno mengi by the way. Yes. Apita anasema wanaogopa kuanikwa. Wataanikwaje? Hebu nikuulize. Unajua kuna wakati ambapo I remember there's this moment ambayo when Okiya Omtata was being harassed huku kwa streets, yes? Ilibaki eti DCI wanataka kuchukua simu zao because the photos unaambiwa hi Felix na Gypsy. Hi, at least nimeanza kupendwa kuliko mtu fulani hapo mwenye anakuanga sumbua. Ni mapema sana. Felix is so early. Sawa? It's so early. Jamani, it's so early kwanza kuniingililia. Sawa? I'm sorry. Sasa hiyo ni kitu yenye niliona. No, stop. The thing is yes. Walisema wacha kwanza niitikie salamu. Okay. Hi to. Yes, endelea. Okay. So mbona unafanya hivyo sauti? Hi to. Mbona unafanya hivyo? Why you mbona hi nani? Gypsy. Hi. Nasikia Felix anamwambia hi to.
your voice, Felix? Why are you changing your voice? You were talking about something. No, why are you changing your voice before you continue? Hiyo ni sauti ya salamu. Hi. Hiyo ni sauti ya salamu. Ni mbaya? Okay. Hi. So the thing is, I was Yes. saying when Yes. when Okia Omtata Mhm. aliweza kuget harassed pale kwa streets na akashikwa. I remember they said that they wanted their phones because they wanted to research about the way they were being portrayed. They wanted to delete something, the photos, that the way they were being portrayed. And I remember asking Lewis, I remember asking Lewis, what is a specific way they could have been portrayed? Like ama walikuwa wanataka hizo tear gas wakishona usachukuliwa a certain way, like usachukuliwa in a sexy way. That's why now unasema iti justice for Zulfa. Kwani Zulfa ni chai? Umemwanza mapema. Yes, kwani Zulfa ni chai? Is Zulfa yoti? Unauliza na nini na Peter Kimani. Sawa, nimeacha. Sawa Kimani, sawa basi. Yeah, endelea basi. Sawa. Really man. Yeah. It's okay. Usitumie advantage kuanza kuturingia pia. Oh, Jesus. Are you serious? Si nishakwambia ni sawa, hii nimekubali, tuendelee. Okay. So now they wanted the photos. I'm talking about that point of kuambiwa watu wasipige picha huko kwenye nini, sawa? Wakasema the way the people are portraying them out there, they are portraying the DCI out there is not really good. And mimi swali nauliza ni kwani walikuwa wapige hizo picha aje? Usiwanapiga venye inakam ama ukirusha tear gas tunapiga hivyo, ama kuna benafaa kupigwa eti slow motion eti shnekiwe ngoma ya friend ya Kindi hapo, ukirusha hiyo tear gas eti chwa alafu unaekiwa nkali hapo. What was that though? What was that? Wanataka nini? Wanataka wasianikwe aje? Kwani mbona mbona what a gypsy, nice one Felix, it's a greeting voice. So hi to you too. Nafaa kuambia hivyo hi. Amechange voice anaongea hivyo sasa sababu gypsy umemsaidimia. Zulfa. Wakati umemaliza kujoke juu nilikuwa nataka kuongea. Ongea. Wakati Okia Omtata alikuwa anajaribu go against all those programs abductions zenye zilikuwa zinaendelea. Some of them interpreted that guy like ni kama anajifanya ndipo sa maybe apata sympathy, maybe ama something else like that. But the fact is that guy did something which no one has ever done mwenye kwa rank kaya yake, ukweli wangu. Alilala chini akajifunga hadi minyororo, si ni kweli? Baadaye akakuja kuexpose vile maybe walikuwa washalipwa. Alichukua pesa ama kuchukua? Alikataa. Si alikataa? Yes. According to yeye. Walikuwa wamelipwa hadi pesa za kwenda kuimpeach Gachagua, si ndio? Yes. So those are the programs zenye zinaendelea. Zenye akina Atwoli hawataki kufichua. Lakini wako hapa totally serious kuanza kutafutia watu wengine ma excuses za uongo. Matiang'I ni thief. Amewahi iba nini? Ni scandal gani iliwahi mshika ya wizi? Yenye scandal ya wizi ambayo we know, sawa? The only scandal that Mr. Matiang'I has is apparently, and no, I missing approve. Na kama kuna mtu ambaye anajua, of which Peter pale jua anatuambia kwamba that event will take the all day to end. Yes. They want to stream some parts of it. Some parts tonight, but of which I know in Kenya News Alert they will be streaming it the entire day. Kama it is the entire day. So if anyone wants to see it, itakuwa pale. So the only scandal that Mr. Matiang'I akonayo, it is the scandal of the Rivayala people. Rivayala aje na sisi hatujaonyeshwa the DCS of security back then. Hao watu wenye waliuliwa juzi ama jana? Hapana, Rivayala ni watu wa last year. Last is why no, is it last? Ulipatana last year? Hebu mtu ani confirm, is it last year though? But people, I think no, Rivayala people, yes. But Zulfa, hao watu wenye waliuliwa, si uliniambia there was a femicide nini?
No, if I said it happened, sir, yeah, 170 people, it is different people, different women that have been killed, and women are getting killed. There's a lot of femicide. And I said, mwaka, almost 20 women have been killed. Mwaka tu kwanza. 20 women have been killed. So there's this, actually before we go in with Matiang'I, former deputy CJ, Nancy Baraza amefundua, amezindua task force ya kudeal with femicide. Because our sisters, our mothers, our whatever, daughters are being killed, ruthlessly, by people known to them and others are known to them. And they are targeting young girls. Young girls are being targeted, raped and brutally murdered. I don't know what is happening. So continue as I look for the Rivayala people. Ati? Endelea nitafuta Rivayala people. Lakini sasa lazima to confirm, but because somebody cannot come kutoka ndani ya miti anza ku mention chochote tu hivyo. Guys, okay, in 2022. What do you think about that? 2022. Yes, 2022. 2022 nani ndiye alikuwa security? Yes. Okay. Wasema na wenye kwanza walikufa ni akina nani, walitokea wapi? They don't know. Sawa? Okay. Yeah. At least 19 unclaimed bodies have been waiting for identification. They were retrieved over the past 2 years from the nearby river Yala in different stages of decomposition. And people said that people said that was Matiang'I who was doing that. Alikuwa akiwa watu wanarusha kwa river Yala because kuna crocodiles. 40 bodies have been retrieved from Yala. That was last year bado. Last year? Yeah, it ilianza 2022 mpaka last year. I don't know if 2024 kulipatikana wengine. Sasa last year Matiang'I alikuwa? But nasema hizi mwili the decomposition stages azikuwa zimerushwa last year. It is bodies have been thrown up mbele. Ukiangalia decomposition stage, unajua science can tell your body na decomposition stage. Hiyo bado inaweza kuwa propaganda kwa sababu mwili huwezi kuwa hapo hivyo the whole year ibaki ikiwa hivyo. Si inaisha ikishanga. Hiyo ni propaganda. Kwanza mwili hata inaweza isha kabisa, mshtukia hakuna kitu kingine, mifupa na vitu zingine. But now the thing is we don't know. Sawa? We do not know. So people are saying that kulikuwa na 6 men, a woman retrieved from the water pier. So people say that it was Matiang'I. People say that it was Matiang'I who did that. Nothing clear, nothing really clear. No one really came with evidence. But people said because they waga CS of security, maybe they wanna uwa watu wanarusha huko. Yeah. So what do you think about that? Wacha watu wa confirm vizuri, wacha kwanza mambo na propaganda. Kwa sababu truly it will Zolfa, hebu imagine wewe ndio nimesema like you are responsible kuiba sweater yangu. Na mimi sina any tangible evidence yenye inaonyesha wewe ndio umeiba sweater yangu. Sawa? Kwa wenye watafika kusikia hiyo kitu, they will just take it the way wameisikia. That's why mimi ninaambia Mr. Atwoli aje, please wacha kuambia watu kitu yenye unafikiria. Tell people what you have evidence. If possible uonyeshana hadi my evidence. Receipt. Yes. So naambiwa na pale napita anasema kwamba River Yala was during Kenyatta regime. So and then there's Gypsy Con anasema Matiang'I has not even resigned yet but wants to vie. This is Cornish behavior. Even before landing on the ballot paper, he's going to lead through Zoom because he resides abroad. But then kama juu Canada. Is it Canada? Toronto. He opened something in Toronto. So atavai in Zoom ati is going through Zoom. Si akuje huko ama, but does he really want this seat ama tunamforce tu kuchukua hii seat na itaki? For your information, that guy is totally serious, you see. But only let me make you know this. Zulfa, constitutionally it is too early, even time ya campaign ijafika. Sawa? But kitu amefanya cha muhimu ni
make clear enough like he is going to serve the people of Kenya sababu ndio walimuita, sawa? Na he's trying to respect the constitution. Unajua like vitu kama hizo zenye zina happen whereby the president mwenye ako kwa ofisi anakuwa accused like of amefanya the car roof imekuwa ofisi yake. That is not what we want from Matiang'I also. Vile alifika ku announce akasema ni sawa ameitikia wito, ashatumana maripoti na ripoti ndizo zinaendelea kufanya nini, kuzungushwa na kina Senator Onyonka. Yes, it is too early for him maybe to resign. Wacha ifike 2026 next year early January, sasa tumwambie we mzee either ukuje ama tuanze kufikiria watu wengine. Yes, that is what I can say. Okay, I was saying Gypsy, he resigned, he's doing the final thing. Zulfa at the moment is his gatekeepers talking for him. But why are they talking for him though? I think something like that is really, really important. He should avail himself and state it and say. So I was like people saying Zulfa anaolewa, Zulfa akona harusi. Na mimi mwenyewe sijatoka hapa nikasema niko na harusi basi njooni na waalika nyie. I don't get it. Sielewi. It is something like really important. This has been the heirs of a state. You should speak. Unafaa uongee. Ama ndio nimesema kuongea sio shida. Unaelewa? Matiang'I amekuwa akiongea by the way. Only that guy amezaliwa design fulani yenye iko very funny. Si mse mwenye anaongea hivyo sana sasa kama Mr. Gachagua. Matiang'I akikuja hapa Kenya News Alert TV for interview, be sure with me he will just answer you according to your question. Haezi ongezea maneno mengine. You say he's not a man of speaking, but kusema I am vying for this thing, is that now man? No. Ashasema. Alisema wape wana. Ashasema alisemanga aje, now that is my own country, yes. Imeniita nikuje kufanya nini? Imeniita nikuje kuiserve. Who am I to deny? Zulfa like seriously aliongeanga truly. Simtetei truly. I'm not Mr. Matiang'I. Hapo sasa ndio utakosea. Wallahi. Ukiniambia hivyo, hapo ndio naweza kosea. Unapenda kumtetea sana. And I love Mr. Matiang'I, sawa? Lakini man, unapona Kim Ebu ambieni William to respond to Riggy G. We need Riggy G to give us another classic very fast. This is comedy this is the comedy we signed up for. But will enjoy speech ya Mr. Rigathi. Because me I enjoyed. Liwa like damn. Sawa? Aliongea by the way, aliongea sana. He did. Sawa? Aliongea sana. Vizuri. Aliongea sana. Okay. Mr. Felix, you are saying something about Matiang'I. Alisemanga if my country imecall upon me to serve, I cannot deny. Who am I to deny? Ni umst. Alisemanga hivyo. But si Zulfa, si niko na message the same. Umeanza game yako, but the fact is I have to stick on my point first before I start thinking about your game. No, unaambona Peter Kimani, sawa? Ruto will see dust at Kisii. Even his right man Osoro is joining Matiang'I team. Maybe Matiang'I wants to do things right and different from others. Maybe. Akimi wacha niwaambie. Kwa watu wenye kitaramba vizuri. Asubuhi na mapema. Ni Osoro. Kwa nini?
akimake a very big mistake afanye nini, akose kusimama vizuri hivi ajitokeze vizuri hivi kitamramba vibaya sana. Osoro is that guy that unajua Osoro majenzi waliendaga kumsalimia kwake. Aya. Unajua hivyo? Majenzi wakisi. Aya. Yeah. Guy. Let me tell you the spirit. Let me tell you this. The spirit of Gen Z dominate all over the country. I'm telling you the truth. The spirit of Gen Z dominate all over the country. Unajua kuna MCA fulani mwenye alikuwa anakosa kudeliver developmental services kwa ward yake, akaenda kupita kwa barabara fulani, alikuwa na TX yake. Zulfa unajua ni nini ilimfanyikia? Aliambiwa shuka, tembea kwa mguu. Alafu I like it. Ilifanyika sijui ni aliambiwa shuka, tembea kwa mguu. Hapo gari inakwama, alafu matope. Do you know mud? Really muddy road. I know the roads of Kisii. Not Kisii. Where? Haikuwa Kisii. Ilikuwa kitu kama nikidhani, lakini ilikuwa Kisii land. Haikuwa either Nyamira or Kisii itself. Hapana, ilikuwa either hapa kwa even, but inaweza kuwa Wakikuyu. They are I think I'm going to say they are clay soils. I tell you, huyu jamaa alijaribu kuambia, do you know that I have got a family, I have kids? And wakauliza, so what do we do with your kids? What do they concern us? Are they concerning us anything? Is this the road? Ama ni shamba? Furthermore, unatuambia tuko na familia, ndio nini tusaidia hapa? Ndio sasa unataka tu feel guilty, tumekukosea heshima. Tembea hapa. Ufeel vile tuna feel. Because nyinyi mnabeba na magari. I like that. I really do like I tell you. And I want the same spirit to ishike watoto wa pale at the river. Wakwende. Because you go to that place and sewage is everywhere and there's an MCA. Na hata anasikia hata ajionekana tangu apewe hicho kiti. Awumoni anywhere. Pale kuna Gypsy Corner anasema Gachagua still has interest in politics. I can't trust him because the logbook will stay in his backyard and I don't like his new team. And then there's Peter Kimani anasema Gypsy logbook means a political party. And then Felix, I hope we are not keeping you awake. Didn't you have enough sleep? Oi. Gypsy amesema alikuwa anainua gym usiku. Gypsy Usiku alikuwa anainua gym. Kuna point yenye nilijaribu kuongea yenye ilikaribia kuwa against yake. I'm very sure ndo maana ananiambia hiyo. Hapana. Yeah. No. Physically I'm strong. No, tunakuona si mnamuona? Yeah. No, physically I'm strong. We see you. But Gypsy I think that is the case. Yes. Gypsy ana bad blood na wewe. Anakuuliza because he cares. No, they care. Sema they don't have a. Ama ni kwa sababu nimejifunika hadi kichwa. Zulfa siwaambie kuna baridi huku. Mbona sijifunika hadi kichwa? I tell you, Peter, that is the truth. That is the truth, bro. Osoro is very arrogant. Do you know that? I saw him at Citizen. I saw him the way he spoke and I was like, dude, please be humble and sit down. Akisema kwamba ati Gachagua alikuwa alikuwa anasema Gachagua alikuwa na tribalism. Sawa? Alikuwa ametenga ni Mkisii, si ndio? Yes. Ametenga Wakisii kando, akataka Wakisii in the hapo ndani and all that. And then nakumbuka Sento Nyonga alimuuliza, now that Gachagua ameshatoka, are you still included? Because you're saying that you were not included when you see when Mr. Gachagua was there.
Then kuna Peter Kimani anasema at Felix Osoro is very arrogant. Ndio hiyo nimeshasema. Ushasoma? Okay. Then there's Kimani logbook means who is going to control the whole thing. Like right now the logbook is kept with Ruto. Gypsy. Let me see how to like really put this. I think everyone is like against the logbook thing. The logbook ya inakaa juu ya nani inafanya nini, sawa? This disguise is getting complicated, Felix. Yes. La amejifunika mpaka kichwa like giving na glasses are black. You know Felix, me I wear glasses, sawa? But mine are for those lights. I can't ni zile lights naanza kukushina nimelia machozi hapa because of those lights. Gypsy, hebu niongelesha vizuri. Yako wewe umejifunika jamani baba, utake hata tukuone. Gypsy niongelesha vizuri tafadhali nikuelewe vizuri. Unajua like you are one of my best friends I can recognize up online. So Aje, this guys is getting complicated, Felix Goi. Aje? Aje. Anamaanisha? These guys when I'm on a disguise ni kama vile umevaa is to like hide yourself, hide your identity. Wacha wacha kuniambie vile nimevaa. Si ni baridi. Celebs. Like ukisikia kama Kim na Karen na client wakienda Kempiski, Kim anavaa kofia, anavaa glasses, anavaa hoodie ndo anaingia huko. And Karen anakuwa amejifunika. That is disguise. You're disguising yourself. Unaona there's difference between this. Wewe soma comment, achana mambo mob. No, so toa Kim anasema toa vitu. Payslip inatoka unajihurumia tu. Enyewe Ruto must go. Akiwalai. Guy. Gypsy anakuwa like Zulfa unapaswa. Yes! Amejifisha baba, mwambie atoe. Toa one thing man. Toa hata hoodie. At least tukuone hata atukuone. Unajua Felix you like give me and glasses like that. So unaambia na Peter anasema Gypsy Gachagua explained it as DAP party launching. He said Kamba need a logbook, Luya need a logbook, Akisi need a logbook, and Mudima need a logbook, and the coalition is the car. So like I think umeshaelezwa Gypsy logbook ikai na watu wa mlima peke yao sasa. Like everyone will have like a share of that thing. Is it what do you say shares? Okay, everyone will have their own kind of prove that they are part of the thing. Felix kakangu toa hoodie tukuone uso. By that kidogo nikuuliza aje? Kidogo sana. Nikuuliza aje? Akili yako inafanya kazi? Akili yangu? I mean ningekuwa ifanye kazi ningekuwa nimelala mahali sasa ubaya sijakuuliza. Uzuri sijakuuliza. Do you know how our brain works? Do you know that without your brain you don't exist? Your brain is everything. With the moment your brain inaenda off, you're not there. Unapata hakuna Felix, atujui Felix ni nani. It is Zulfa was client necessary. Yes, it was. Unajua Peter achatuambia anaitwa clienta, but client nini in quotes, okay? So you niliambiwa na Peter another day there, when you're going there you're in disguise. Now we are telling Mr. Felix hapa aache kuvaa disguise studio. Avae tu vile ile on Monday. Rocking that really beautiful 3-piece. Sasa ni nini sasa leo unajifunika hivi? Sap. Unajificha nani? Hiyo ni baridi unaogopa hivyo? Kidogo kesho kuja na mask. Kuja na mask. Sijui producer awamulikie na kamera nyingine kwenda hapo hivi muone vile inakaa kama Iceland. Anyway. Tunaona Peter Kimani at Kim ni kama umeguswa my friend. No, simgusi hata. I'm just stating the facts that I was given a really and nikafeel which is the best like example to give, and that was the best example to give. Unapenda kuingilia watu sana. Nimetamani sana uingilie hii mambo. Uingilie hii mambo ingine. Wacha kuingilia watu hivyo sana. Nimeingilia nani Kim sija kuingilia jamani, I'm just saying. Was client necessary though? That is the question I can. I'm equalizing. Ni client. Si client, ni client wake. Alisema mwenyewe ni client wake. And then Peter akaclarify akasema ni client,
not clients venye tunadhani. So was client necessary? I need people to really understand who I'm talking about. If I don't say client, they'll not get who I'm talking about. People, what do you really think about working with Atwoli? That is my question. Working with Atwoli? I'm gonna say working with Atwoli must be the most difficult thing to do. Like the most difficult thing to do, because that guy kama ubonga hivyo, like na sijui kwa nini ujam, sijui kwa nini kwa like I don't know why he does that, like oh, and then all those words, and I'm sure obviously ubonga tu hivyo venye na bonga maybe ndio ubonga tu hivyo kwa ofisi, like oh ashensi wanani wa huhu ma what. So maybe what do you think it is like working with Mr. Atwoli? Unafikiriaje wewe? How does it feel? How does it feel? People, mnaona na Mr. Felix, how does it feel working? How do you think? Imagine wewe ni secretary wake. Imagine wewe ni PA wake. Imagine wewe ni mtu ambaye unafanya kwenye hizo maofisi zake. How do you think it feels? Working with, kama mimi na Felix hapa yenyewe nimekaa na Felix siku kadhaa na I'm like eti Peter Kimani Kim kuguswa continues. No, nimeacha Peter, nimeacha. Sasa nimguse mimi. So Felix, how do you think it feels? Si rahisi. Hebu JK kama miguu kama ya secretary wake sasa. Guy, amefika saa asubuhi. Guy, have you typed that Matiang'I is a thief? How do you want me to? Unakumbukanga akiwa anaojiwa na JK? Where we shall alikuwa anasema aje? Say. Wakati alikuwa na support Raila, wakati Ruto alikuwa na Uhuru. But then these people just jump to the next train, like the best train ambayo ina. Alikuja kuelewana aje na Ruto, lakini yule mtu Mone, I'm gonna say Mula. Because sasa the way, because me wakati wa kitambo he was really against Mr. Ruto. And right now he's there like, oh bwana we, and I don't get what he was saying. I don't get him at all. So my dear, we have roughly. Wait. Yes. There's no where pole we have roughly. Wacha nisome comment ya fan wangu hapa. But do you guys really trust the coalition? Unajua Mount Kenya ni wajanja sana. Do you remember nikisema aje? If you wanna lead in this country, lazima convince Mount Kenya vizuri, si ndio? Now this is one of my best people. Ameniuliza hapa. But do you guys really trust the coalition? Unajua Mount Kenya ni wajanja sana. Kim Peter. Mimi unajua niliwaelewa. I understood you guys better. That's why huwa ninaambianga huyu mtu aje for the best. Wewe mtu ni nani? Mtu. You're calling me mtu. Kwani wewe ni paka? It is Zulfa ni kama Felix anatetea his namesake. Ni uncle yake ama tangu jana. Yeah, I told you people. I don't want to really get into that, sawa? But I told you people. Ninatetea nani? Atwoli. Then Steven anasema Ruto tano. Tulia kwanza. Yes. Mimi siwezi mtetea kwa sababu aliwahi choma. Akipita acha nikwambie, kuna mahali aliwahi sema aje ati watu wanajiabduct ndio wapate misaada. Zulfa, you can help me. Acha kucheka kwenda hapo chini. Peter, no. Peter, ukweli sidanganyi. Look at Gypsy, you keep surprising me with good things. As Zulfa and Felix get Kerisho to keep you warm. You guys are my best couple on what? Gypsy nimetamani ungeiweka kwa M-Pesa direct. Gypsy si uitani, wacha itani ikwe kwa M-Pesa. Yeah, by the way that is true. Yeah, unajua hapa inachukua sijui ni mwezi mzima bana ndio tutoe hiyo. Zulfa, Thank you though. We are not a couple. I like a couple.
We are not a couple. Wewe siwezi nikakuoa. Sawa, we are not a couple at all. Wewe siwezi nikakuoa. Mtu ambaye uncle yake ni Atwoli na muoa aje. Sawa? And then unaambiwa ati na Steven Taben sema Ruto tena ex president will come from Western or Nyanza. Sawa? Then let me read everything that Gypsy has said. Zulfa and Felix get Kerishoti to keep you warm. You guys are my best couple on YouTube. Atwoli no. Is Felix rearranging the studio? Great couple. Can I hear your dog from the I can hear your dog from the background. Let me, so Felix anakuja hapa kunikaribia. Sio anakuja hapa kufanya nini around me. Niko like why you passing bila ya camera? Like ngojana tumalize ukuje kuniambia tunataka kuja kuniambia. Unajua nilikuwa nataka nikugonge lakini nikakumbuka kamera imenimulika. Na nilirudi. And imagine for it, he was coming to chapa me. Eti he's serious. I'll beat you. Zulfa. Kitu yenye nilikuwa nataka Pita kwanza aelewe. Aki mimi siwezi jaribu kutetea mahali nao kuna makosa. Atwoli alichoma. Na hiyo kitu ndio by the way ilifanya tukamweka kwa mjadala saa hii. Juu truly aliwaisema like watu wanajabduct ndio wapate msaada. Aki si kwa ubaya, my message imfikie hivi. Atwoli we really respect you. Lakini be straight Aki. Na ukweli ni vizuri ukiongea ukweli. Is Atwoli your uncle? Is Atwoli your uncle? Even though Peter ameuliza pale juu, is Atwoli your uncle? Clarify right now before things ziende venye ziko sasa. Clarify, babes. Uniite hivyo na kunyoa hizo kamba zenye ziko kwa kichwa. Baby. So Peter Kimani anasema at Steven Western Tower they will never agree on one leader. They will never agree unless they agree on one leader. They won't, because we've seen like the way sasa Raila mwenyewe. Sawa? And then Gypsy anacheka. Gypsy unaambiwa na Felix. Msukumia kwa M-Pesa. Hataki kungoja mwezi mzima mpaka zitoke. Wacha nimchezee hii ndiye aone hiyo namba. Unataka aone namba yako ya kuwekewa. Okay. Task. Sasa Zulfa, yes. Let me tell you this, you know what? If you cannot stand with the reality, yes, you will never be a strong man in the society. I'm gonna say if you don't be a principled man. Sawa? Now that is the reality. When you're principled, let me tell you, Felix, when you're principled, you know how, and I'm sorry to say this, it's really early in the morning. Sawa? Unajua unasikia eti kuna mwanaume ambaye hizo na skirt imepita. Have you ever heard that? Ati? Kuna mwanaume ambaye hizo na skirt imepita tu. But when you're principled, skirt itapita, then itapita, everything itapita, but you know what you want. Na nimeanza kuona kuna videos na run huku kwenye mitandao. Inasema 2025 we do what? We focus, no nyash, no words, we focus. Pale na Gypsy unachezewa namba, anakuchezea namba hapo. Anakuchezea namba bwana Felix. So we focus. We become principled this year. So if people are principled, kama bwana Atwoli angekuwa one principled man, I think when you're principled, you don't jump here and jump there. Venye ulisikia Kim akisema kwamba you cook ugali kwa Gashagwa, and then jioni unapitia gate C kuchukua nini? Kuchukua inaitwaje? Kuchukua spinach. Wallahi, inakaa kudisguise. Not do that. Inakaa kudisguise. Guy. Mbaya sana. Yeah. Ati vile nimefanya? Kudisguise ni kujificha. Kudisguise inakera, inaudhi, inafanya. Wacha sasa wewe mimi sijaficha. Sorry, I didn't know that it takes a month. Yeah. Inachukuanga mwezi. A whole month. Unapata tu the time that YouTube is paying is when you're getting like everything. Kama yes. Yeah. Okay, thank you. As I'm taking the number. Thank you so much. So the thing is, if you're principled, Peter Kimani, violence against women hapana. We need unasikia anasema kama kuja kunichapa huyu. Aya. As violence against women hapana. Felix will send Kasama to arrest you kwa studio. Please do. Umeona amepita mbele ya kamera na kuja eti kunigonga sababu I'm making points here. This person, and you're hearing how women are going.
and you're here telling me ati oh you're gonna come as hebu mtume mtu ya kuja amwambie wanawake siku hizi hawachapu. And let me tell you there's something that as like Swahili people we say mwanamke hachapwi, anachapa kwa upande wa kanga. Do you know what that means? Or I can really like naisema Felix niite vizuri. The thing is do you know what it means kusema mwanamke hachapwi, anachapwa kwa upande wa kanga? Do you know that? Please enlighten me. It means so you never ever beat a woman. Na kusema kuchapa una upande wa kanga, you know kanga is leso. Unaita leso huko, si ndio? Upande wa kanga, could it hurt kuchukua kitambaa unigonge hivi? Could it ever hurt? No. It could never hurt. You don't do that. You don't beat a woman. I'm telling you this. Mimi mwenyewe sijaitamani kupiga mwanamke kwa sababu I believe nikikupiga Zulfa uweze tena simama uangalie mwangaza. Kwa nini? Sasa hii like seriously nikufikie. Hebu angalia hii. Nikikunja nguo. Sioni? Iko hapo kwa kamera? Ndoi. Aha. Ni ndi hapana. The thing is that's why when I give birth to my own daughter I'm going to take her to learn like taekwondo, atakuwa anajua every self defense. Nimwambie any bro akifanyia shit unamfanyia mambo, because men out here, men raped a woman wakamrusha kwa thatchet. Raping women, you're raping women there when there are women in Congo. In Congo ni wapi? Women out there who are ready, like why would you rape someone? Why would you rape someone and kill them? Unaambia can I have the number again please? Acha nimtype. Let me type for you bro. Sasa let me ask you, whatever wenye wako hapo mali unasema si test yake pia unakaaje? Si test yake. So oui. What do you say when you say si test yake? Si test ya mtu kwenda kurep. But then you know there's something that we are not serious about. But I think that Nancy Baraza ambaye alikuwa ni former deputy, CJ deputy, amezindua kikosi. Sawa, kikosi kipya cha kufanyaje? Kudeal na anyone, no beating your woman. Nenda gym ukapige hiyo stuff. Nenda kapigana na wanaume wenzako utapiga. Have you ever realized, let me tell you this, Zulfa, unaona the way I'm against Mr. Atwoli's words and statements and all the information that he could deliver before people concerning everything yenye amekuwa akiongea in the support of the government. The way I want to be so neutral, that will be the way nataka pia mimi nikuwe neutral kwa hii kitu yenye umejaribu kuzungumzia. Unaona before blame mtu mwenye amerepu mtu pia huyu mwenye amerepiwa akwe questioned. Ati mwenye amerepiwa akwe questioned? Mwenye amerepiwa akwe questioned? Akwestioniwe nini? Nikuulize swali. Ati mwenye amerepiwa akwe questioned. Questioned kwa nini? Hivyo ndo nimesema. Questioned why? You know very well jamaa fulani hajaoa na furthermore aletangi demu raisi. Mbona uanze kuosha nguo hapo nje ukiwa umevaa kitu kingine na kazi sijui ni kichungi? Alafu uko hapo juu ni jirani yako mnaishi na yeye kwa rental moja, unakaa kuenda kumuuliza jirani, unaweza nisaidia na hii jirani? Balbu yangu imeungua jirani. Naomba tafadhali ukuje unisaidie kufix balbu yangu jirani. Some circumstances of rape cases they say si eti za kupenda. Somewhat Felix. Let me tell you the truth. I condemn. Even now my brain Skiza. Skiza. I condemn. Zulfa, uko na mdomo yenye nawasha sijui na chumvi. No Felix, don't. Skiza, I condemn. Skiza, I condemn anybody. Skiza, I'm talking. I'm talking. I'm not gonna listen to that kind of shit. Like what? You have to listen to my shit. You have to listen to my shit. Someone who has been raped should be questioned. It's like Karen Nyamu saying people who have been abducted, they should be taken to police station. Skiza. What the fuck Skiza, this is the point. And you have sisters. You have sisters. You have a mother, you have aunties, you have cousins. And you want to say right now that someone amerepiwa ni makosa yake. At this museum maju inaonesha how even children, unakusema mtoto mdogo wa 1 year when get raped ni fault yake. What the fuck is that? What kind of language is that? Because you don't want even me to give. No, because you don't give me time to speak. I'm talking. Do not say that.
Never Skiza. blame a victim. No, skiza nikuelezea chenye kilifanya nikuambie hivyo. Mimi sasa nikiget raped today, utakuja uniambie eti nile top ulikuwa umevaa. Nile lipstick ulikuwa umejipaka. Ndio ilifanya what the fuck? Grow mufunze. Let me tell you, you will learn to tame those beasts in you. Because when your daughter is raped, you not want to say that my daughter has been raped because she did what? How the fuck do you question someone who has been raped? And because that you go back kichungi. Tutembea uchi mama if you have to tembea uchi. But it doesn't mean that you are not safe. We should be safe out here. What is wrong with you? Seriously? Yes. It's a question. What is the difference between you and Karen Nyamu saying people who have been abducted should be arrested? What is the difference with Nini? Children are 2 years. 2 years child. You're gonna say a 2-year child should be taken to court to be questioned. Felix. They are being raped at 2-year-old. Alikuwa amevaa niyo basi imefanya 2-year-old get raped. A 2-year-old. Utanisikiza niongee? Wacha. Sikiza nikuambie. What? I condemn any rape case yenye inakuwa kueleweka kama gani. Mtoto wa primary alikuwa anaenda shuleni akapatikana na gun hapo njiani akamrape. I condemn that act. If possible mtu mashtaka straight. I condemn an act whereby mtu amewekewa kisu ama bunduki ya huyo kijana mwenye uliniambia mfano. Like kijana alikuwa alishutiwa kwa sababu alikuwa anajaribu kuokoa mamake. I condemn that act. Lakini ati wewe Zulfa, unajua eti Felix anaishi huko. Unakuja na night dress yenye yenye unaelewa. Sasa unakuja unaniambia like jirani kuna balbu yangu nataka kubadilisha. Some rape cases zingine mnajitakia nyinyi wanawake alafu mnaanza kuwekea wanaume shida hapa. Unajua vizuri sana wewe ni mtu mwenye umechaza na uweze pita kwenda huko hivyo. Mtu akose kugeuza shingo. Alafu uko hapo hivyo na unajikweza expect like mtu hawezi kuwa tempted. Some rape cases you people mnajitakia. That was what my point was. In fact that was my point. Umeenda umeleta that mtoto mchanga kwa question nini. Mimi sikusema hizo vitu unaniambia. I'm ever straight. You know someone talks and then you really know them when they talk. Kwenda huko. Yeah. So if I hear people have been raped in your area, I'm going to say it's you that is doing that. So yeah, we have perverts who cannot help themselves. So please, you talk and then I really get you now. Acha nisome comment ya Gypsy. Gypsy anasema women should wear what they want. Ni sawa, and I cannot even try to kupinga. He's not being sensitive. He's just speaking to like you. What is no that? What is Wacha nimalize kusoma comment. Women should wear whatever they want. Felix is a sensitive, horrible issue. Please be sensitive. It is not something unabonga tu unabonga man. People that thing it usibonga tu unabonga sasa wewe unaniambia nini? Unabonga sasa kubonga ma Atwoli sasa unapata sasa tumekudegrade place ya Atwoli hivi. Wewe na yeye mko. Ukiongivu na nibo. Ukiongivu na nibo. You stand here Felix. Zulfa, some rape cases zingine watu wanajitakia. How dare you sit there and say someone was raped because they wanted to get raped? Because they wanted to get raped, Felix. You, a man who has sisters. You, a man who has a mother and aunties. People are even raped wearing buibui. Mtu kwa buibui na I was raped also. What the fuck are you talking about kuva? You know, I never, there's one thing you're told. Let me tell you, ama maybe sababu hujafanya psychology. Never blame a victim. Never, don't you ever. That is like minimizing what they went through. That is like blaming the victim now and being like, kama ungekuwa umevaa hiyo nguo ulikuwa umevaa. Sioni kama ungerepiwa. Ni wewe. What the fuck is that, man? So, please, muda ushatupita. Say your name. Si eti muda ushatupita. Uwezi ongea hivyo maneno mengi kama Gav Jones kama Jiriku na uwezi taka hata mtu ongee. I'm trying to remind you this, Zulfa. Be sensitive. In some, unielewe vizuri. In some circumstances. Kim anasema Felix will always while defending he would have been made a good lawyer. But kama akoyo design kusema eti women should be blamed. People rape victims should be blamed. Umesikia Zulfa wa aki Felix hapana.
How would you dare say that? How dare you say that? I'm comfortable saying that because in some circumstances. I gave you respect, but respect me, Naisha. Let me ask. Let me question you. Let me question you. In fact, kama hiyo ndio opinion yako. Wacha nikuulize. Usiambie watu. I'm questioning you. How you. You say someone should be blamed for being raped? Let me question you. Sawa. Sasa. Let me question you. Did you take your time to listen to me? Unasema nini? The moment you unataka kuja hapo useme let us question that woman, let us question eti alikuja amevaa night dress, alikuja amefanya huku funzo na mamako kunini kuweka to know how to handle yourself. Ama anytime like you feel like now I've seen that, I must have it. Oh, umekuja hapa kwangu umevaa hivi, I must have you, I must ni nini? Don't be a pervert. Zulfa, in a certain information that I ever had, there was a young man who engaged in a rape case, and the fact was the person who was raped was somebody mwenye alikuwa campus. Mamake walihitaji justice na truly walienda kotini. Alafu judge kitu aliambia huyo mwanamke, nenda ukavae vile ulikuwa umevaa hiyo siku, na huyo boy aenda avae vile alikuwa amevaa hiyo siku. All of them availed with kulingana na vile walikuwa wamekuwa summoned. Akamwambia afanye nini? Asonge mbele mahali watu wanaweza ona, kila mtu anaweza ona clearly. Judge akarusha kalamu yake akamwambia nenda ukaokote ile kalamu unilete. Yule msichana alienda akaokota ile kalamu akapatia judge. Alafu judge akauliza mliona nini? Ungekuwa wewe ungejibu nini? Tuliona nini? Ungekuwa ni wewe ungejibu uliona nini? That girl hakuwa amevaa vizuri. Na in fact hata wakati watu waliulizwa mliona nini, kila mtu alikuwa amebaki kinywa wazi. That's why nilisema in some circumstances. In fact na nikasema I condemn mtu mwenye anarepu mtoto wa mtu wakati mtoto anaenda shule. I condemn mtu mwenye anaekea sijui ni nani kisu. Felix, watu wengine hawana hata formula ya kutongoza wanawake. Hiyo ni kitu mnafaa mjue. Let me tell you, if that was your sister, aungetaka kujua alikuwa ametembea uchi, alikuwa afanywa nini, you would want justice for your sister. And you're being told Zulfa should never blame a victim. Women deserve a place in the wide society. Mambo ya if that was your daughter, ungetaka kujua alikuja uchi kwa huyo mtu ama ungetaka kujua? So be sensitive, Felix. This is my question to you guys. This is my question. Because right now you're degrading yourself in the entire world right now. I don't. Let me tell you, wewe na Atwoli kusema ndo na abduct. Wewe na I am not difference. I get that's why maybe you have the kind of the same name. But let me tell you. At the same name. Let me tell you, you're degrading yourself right now, saying blame the. Have you ever questioned yourself? Ako alikuwa aje? Have you questioned yourself? Umejiuliza swali aje? Si ukubaya. Unajua like kuna vitu zingine unafaa hata ujiulize. What are the reasons zenye zinaweza fanya mtu alikuwe rapiwa? Reason ni kusema nini? What are the what can make somebody to be raped? Let me tell you right now. What will be the reasons behind the rapiwa? No. I come here with a short dress, Felix. I come here with a short dress. And I'm here with a short dress, and you can see my legs now. You're seeing so now you're gonna rape me because alikuja dress lazima I could have had that. Lazima mimi ningekuwa nayo, because there's this mentality of men of you must have whatever you want. Like sijui umefunzwa na nimeambiwa lazima upate, lazima nigonge because lazima. Who are you? Who the fuck are you? Zulfa, at some circumstances unapata like you unajikweza kwa mtu mwenye hata uelewi mtu ni mara ya mwisho aliwaiona mwanamke ilikuwa lini. There are some things called uko hapo unajikweza tu na hizo nguo fupi zenye hazika hata za heshima. Kwani mtu hawezi enda uoge maji baridi? So ufanye intentionally. So mfanye 30 bob 50 bob. So mfanye intentionally.
Go do that. Mufanye intentionally. Don't you ever justify raping a woman. Don't you ever do that. I mean, I wish you also. Huyo mwanamke alirepiwa kwanza akiwa wapi? Another thing, huyo mwanamke mwenye amerepiwa kwa njia gani? Whatever you say always comes back. Sasa ni kama one day. Zulfa, fikiria vizuri. Ni kama sasa rafiki yako akuite kwake na ni mtu mnaheshimiana kabisa. Alafu amekuinvite. Wait, amekuinvite. Wakati amekuinvite kwake, wewe ukiwa umevaa fani, sijui nini, ameleta kinywaji hapo mmekunywa. Bro, unakuja hata ndethe. It doesn't mean because nimekuja hapa nikiwa ndethe nimekuja hapa ndo tufanye anything. Tumekuja kufanya nini? Focus bro. Focus gani? You are good with one thing. Women, you are tempting. Tempting ni kusema nini? Kuna mafuta tu Arimis. Ulizeni Otile Brown anafanya nini? We. Otile Brown amefanya nini? Ulizeni Otile Brown anafanya nini? Agenda rape mademu huko alisema anatumia Arimis. So go and ask Otile Brown what he does. But don't you stand here and blame the victim and blame women who are getting raped. This is my question. Suppose rafiki yako amekuinvite. Muende, sijui mlikuwa mnashughulikia issue gani. Mmefanya issue umemaliza, alafu ulikuwa umevaa nini fani? Fani ni kusema hakukuambia umevaa vitu zenye zinaka wanting dressing code. Wanting is what? Wewe wala hivi umechanganyikiwa. Si unisikize? Wanting is what? Unanichanganya baba, unanikanga. This is my point. Mmemaliza kufanya chenye alikuitia. Akienda kuchukua sijui ni nini kutoka kitchen kuongezea sijui ni chai kwa mfano, anakuangalia hata vile umevaa na mko kwa nyuma mko silent. We bana. You people you are so tempting. No, you are so tempting. I need to see the people who raised you. I need to see your pastor. I need to see people around you. Pastor wangu. Unataka nikwambie pastor wangu? Nani useme Ezekiel? Mimi mwenyewe ni. Nani alikwambia pastor wangu ni Ezekiel? Nani alikwambia mimi ni pastor wangu ni pastor Ezekiel? I could gather different information from different people and different pastors. And before you judge a man, listen to the man's side of the story first. Most are always genuine, especially when it comes to mambo na femicide. Uliona kesi ya juzi ya Pastor Elias. I'm a lawyer, I know. Now Kim, listen to what I'm trying to say. I am saying, don't you blame a woman for getting raped. Usisema ati alikuwa amevaa design fulani. That's why they deserve to get. Other women wanapeana temptation intentionally. Wewe acha mchezo mko nayo. Kwa hii dunia na like, you know what? Today leo nimeamua mimi Zulfa I want to get raped. There's a woman who says that. Kuna mwanamke anamkaga anafikiria, oh my god, nimemiss ku get raped. Unasikia? But rape cases should be dealt with kabisa. C82 na encourage Felix retract your nini. Hata kani retract yake. Retract what you're saying. Retract it kabisa. Don't you ever blame a victim. Let me tell you Zulfa, mimi siwezi support mambo na rape. Sikiza, mimi siwezi support mambo na rape. Unaget? I don't support rape cases. In fact, do you know men are getting raped too? That's why nilikwambiaje wakurepiwa. Do you know? Wakurepiwa. Kuja hapa nikwambie ni hiyo hood ulikuwa umevaa. Hiyo hood kama ungevaa hiyo design, I swear ukijana namba nangekurepa. How do you feel? Umetaka kurepiwa. Nikwambie kama sivyo ulikuwa umedunga. Something very traumatic has happened to you, then I am here telling you. I swear kama sivyo ulikuwa umedunga wewe, ungerepiwa. Alafu niambie madamu ya pia uko umevaa buibui anarepiwa. Alafu mtoto pia mdogo anarepiwa akiwa 1 year 2 years anarepiwa. Uniambie sawa nao pia wanafaa kuambiwa aje. Are you serious now? Are you serious Kim? So like let me ask you, so kinyimo unachukua cha lazima? That is the thing. Ukinyimwa tu like mdema akikwambia haitaweza mimi sioni nikikupea hii stuff. Unachukua cha lazima? Imeandikwa wapi mtu achukue cha lazima? Like Felix right now I'm coming to your place and I'm like nah, I'm not gonna give you mimi sijakuja hapa kukupea stuff, sasa kukupea you will take it cha lazima. Zulfa. Let me tell you this. Unajua unaweza nichukulia vibaya but haujanielewa. Sawa? Hizi rape cases zingine zina happen hadi mtu tu unapiga hesabu vile unaweza anza kujaji hiyo case unashindwa. Let me tell you the truth. I'm not encouraging wanaume. Kuja kwako umevaa
mini skirt, no, what is on UV? I'm not encouraging anybody. You're trying to say. I'm not encouraging anybody. You say women are tempting. Tusivae aje jamani. Nikivaa dera ulisema hapo wewe unavaa dera unakaa aje. Nikivaa nguo fupi bado zanisho. I mean, there's nothing that women will ever do. Exactly, akinyimwa nunua. Go buy. Kuna mademo wako hapa nje wako like come buy. Kuna demo mpaka tunga TikTok anasema sijui something tatu mbao. Sijui whatever buy it. Do not come hapa mbele yetu eti uanze kusema eti demo alikuja akiwa tempting. What the fuck kind of language is that? Jibs Corner, by the way, let me ask you. Jibs Corner ni gender yangu ama ni gender yako, by the way? I want to understand. I don't know your gender as long as I don't know what you are. Jibs Corner, please, if you don't mind. Unaona hiyo namba yenye tulitype hapo? Text WhatsApp. Akwambie nini? Akwambie what? Text WhatsApp. Akwambie aje? Kama yeye ni gender gani? Maybe hataki kusema. Unajua mimi naona anaka kukatch na vile tunajaribu kusema, but the fact ni moja, hakuna mwenye ana support mambo na rape. Truly rape is not good. Let me tell you, you are supporting it when you are saying hebu sikiza point yako. Bana wewe nisikize, nimesema hivi in some circumstances ladies mnachangia kurepiwa pia nyinyi. Let us blame the victim. That is aulizwe. Nilisema aulizwe pia. Zulfa, mtoto mwenye ametumwa kwa duka, mtoto mwenye alikuwa anaenda duka na the person was sent by somebody by the parent, kwa mfano avutwe kwenda kwa msitu na mtu mwenye ajulikani kuagiza, hiyo ndio makosa, and that person should be judged. Kim ni mchokozi. Anasema hivi, Kim hapo anasema Kim be sensitive please, and then anasema at them I am not encouraging rape. In fact, you are condemning it out here. But Felix is saying that etidem aulizo alikuwa amevaa aje. Why does that? Wacha kuexaggerate. Umesema hivyo Felix. Wacha kuexaggerate. Those are some of the circumstances zinachangia. Sema nini? Wanawake jichunge. Wanawake mjichunge pia. Oh, wow. Jichungeni. Oh, wow Felix. Oh, wow. Wanawake tujichunge, nimesikia wanawake tujichunge. Sababu kuje tutembea na watu ambao hawana akili. Sababu kuje tutembea kuna watu ambao hawezi jicontrol. Wanawake tujichunge. Let's say advice you're going to tell your daughter. Yeah, it is my message to men. Men respect the women, but the fact is wanawake mjichunge pia. You need to be very careful. Unaambiwa hivi na gypsy. Sawa? Nishaona. Non-binary. Nishaona. I am just human. So you don't need to tell them to tell you who they are. Whatever they are is whatever they choose to be. Mimi sikuwahi tarajia like wewe unaweza kosa kukuwa na akili ya kuelewa. Bro. Bonga fine. Zulfa, let me tell you this. I'll never support those cases. Either from kwa mwanamke kufanyia kijana ama mwanaume kufanyia msichana. I'll never support it. But the fact is, like seriously, women be very 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 much careful. Jichungeni. Hata men pia jichungeni. I was just giving you some of the references zenye zinaweza fanya mtu question pia. Hadi nikakupatia mfano. That judge told that lady, naomba uniokote hiyo kalamu nilete. Alafu akauliza the congregation, have you seen anything? So when you see it, you must have it. When you see it, remember, in the society we have people who are weak in spirit, who cannot even control themselves, both men and women. A wicked woman can take a young boy either from 4, from 3, from 2, class 8 and amtumie vibaya just because maybe huyo boy vile anakaa hapo hivyo pembeni. The same applies to a lady just like you. Vile unajikweza pembeni. You even know what pembeni is. Ama unaenda kununuliwa sijui ni pombe na lijibaba, baadaye una waste pesa zake. Baadaye una nini? So ananirebu ndo asichukue because hizi chukua zenifanye. Ndio maana nimesema hawezi ninyang'anya simu ama baba. Ndio maana nimesema women take care of yourselves. Kwenda huko. I'm talking what I think. What kind of man you are now. Exactly.
Mimi hata wasichana wangu na wavulana, we finish the so time ilishapita kitambo tena sana. I don't care kama imepita, but this is my point to you. Hata kama ningekuwa, because any point now you say is like and very invalid to me right now, because you don't, very invalid, because fact, I'm going to tell you that anything you ever say to me is going to be invalid. Wewe so asema unasupportiwa na Kim obviously, sawa. Asema I have daughters and wives, asema they must be decent, they must be decent out here. Mbona utembee uchi? Maliza kushangaa. Sishangai. Lakini the fact is, be very okay. Ebu ikupata ile accident kabisa hivi, tusimame tubebe viboko tumpe ama tumpeleke kotini. Hiyo nayo siwezi kosa kusimama hivi nilete mtu mbio. Somebody cannot come and rape you innocently, yenye naeleweka kabisa hivyo kuagiza, na mimi nilikuwa hapo hivyo nikiangalia nikisema eti wanawake mjichunge zi. I'll come and help you, and I'll come in fact and help you file the case concerning the same. Lakini kwa vitu zingine tijirani, balbi yangu imeungua. Jirani, naweza eka token please, yangu imeisha, shika naomba unieke. Vile uko hivyo. Acheni mchezo mko nayo. Mbona unakachi? Si umalize show basi. Bas, angalia hii yenye nani ametuma truly. Sasa kitu kama hii ndio mtu hadi ninaweza sema apelekwe kotini. Soma hiyo comment ama wacha nikusaidie kusoma. I remember 20 years ago an innocent girl was raped by army guys, left pregnant and dropped in a barrel of acid. The care was dropped last year. Hii kitu ni mbaya. Aki siku ubaya, gypsy truly. Hiyo kitu sasa ndio tuna condemn kabisa. Mimi mtu mwenye najaribu kusema ni yule mwenye anakuja, jirani token yangu imeisha. Aki truly na amevaa vibaya na anaelewa huyo mwana mwenye anaambia hivyo hajaoa, hajimuona hata akileta mwanamke hapo, hajai kwanza wako so close. Kwa mfano wako so close wanaweza make any joke. Si jamaa anaweza akaingia mtu akijua ni wako jokes hadi jokes imekuwa jokes. Lakini hii nayo this is total negative. It is totally negative, and in fact if possible the immediate action zinafaa kuchukuliwa even 3 times. Sasa hapo Zulfa hizi taka maybe kusikia nikisema kitu kama hii. Kitu kama hii nayo truly gypsy, it is totally wrong. In fact it is a very very evil act. Zulfa, ukiona nikisupport sasa ati kitu kama hii yenye gypsy ametype ya mwisho like ni justify. No. Let me tell you this. Any kind of rape. Wait, ukiona nikisupport kitu kama hii, then that is the time unaweza niambia like nimekuwa evil. Sawa? Umeona vile anasema the girl was operated on to take the kid out because she was dead. This is nasty. In fact it is very evil. This is an evil act yenye alifanyiwa, and nobody will ever support this. Nobody will ever support this. Hapa sasa nyewe hata ukisupport unaweza onekana aje? Eti unatetea huyo maybe kitu kama hiyo. Gypsy, maybe mali uli feel like niliongea vibaya, let me apologize immediately, but the fact is my point ilikuwaje in some cases.
in some cases, some ladies or women huwa wana, unaelewa hiyo? That is what I was trying to talk about. Si case kama hii yenye unajaribu kuzungumzia ndugu yangu, si case kama hii. This is very 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 bad. In fact hii inakaa yani very very emotional. Anyway, Peter Kimani anasema Kindiki is talking. Wacha kulia. It's okay, nimekuelewa. We are charity trying to help the young child with the schooling and upbringing. So be sensitive. It's okay. Mimi nimekuelewa vizuri tena sana. But nikumbuke at your case that girl was underage and that thing happened now. I don't know, through the influence of evil or the influence of what. Hiyo siwezi support. In fact, I'll never support this. That is my point. I'll never support this. If possible, huyu mtu ashikwe, afunguliwe mashtaka kabisa. Gypsy, I hope tumeelewana please, if you don't mind. Nimesema in your case that one is totally evil. Nimekuelewa. Aya, sasa sijui anyway. Do you have anything to tell people? Tufanya nini? Okay, so Gypsy, I'm really sorry about that. Okay, as it happened, it's okay. You need to really inform people. Okay, so it's just so sad though. It's just so sad because I'm gonna say that there's any kind of rape that is good. Whether no one wants to get raped, that is being violated and violated in the worst way. Okay, and why I don't know, but no one wants to be violated. Okay, girls just want to go out there and have fun and be safe. And as a brother of someone, like, you should take, when you see girls out here, ukana dem amelewa sana, instead of like raping them or being like alikuwa anataka kufanya hivyo, girls should also have fun. Ukiona dem amekuja kwako amevaa venye wewe utaki ama una feel is tempted, mwambie basi atoke aende. You don't have to rape them. That is just violating someone and you should never do that. You don't want to hear anyone, you don't want to. When rape is a form of violence. In fact, I'm going to say the worst form of violence. Yeah, true. So ukiona dem amekuja kwako unaona amedunga night dress na wewe hauna control, mwambie toka nje uende. Okay? Toka uende. Do not rape anyone. Do not violate anyone. So do not. That is what I can say. And these things are very sensitive, like sensitive. I've had people very close to me that were raped, and someone just saying that, no. So
this has been Morning Tea Show. And I've been your host, House of Zulfa. I thank you, Gypsy. I thank Kim. I thank Peter. I thank everyone that contributed. And I thank you, Gypsy, so much for everything that you're doing for those rape victims out there. So, asante sana. Yes. Tupatane katika Sema Nasi. Itakuwa saa 6:30. Itaanza saa 6:30. So, tupatane pale. Bye bye. Thank you so much too, and I really appreciate. Thank you for joining us, and it's okay. Thank you for joining us, and I really appreciate. Please, chochote chenye kiko hivyo, wacha tuseme hiyo kitu iko evil. Chochote chenye una feel like it is controllable, let us try to control the issue. Na if possible, let us try to take care of ourselves. In fact, let us be responsible where possible. That is, by the way, the point which can work better. Let us be responsible where possible. Mostly ladies. The men, let us be one of the best creatures upande wa self-control. I really appreciate, guys. Thank you for joining us. Wacha nione niwapeleke kwa Kindiki. It is going to drop the next time Central Bank meets in the monthly policy review meeting. Meaning, again, people will ask, what is the connection between interest rates and an ordinary person doing some juakali business in Chuka Town, okay, in Chakariga, or even in Magutuni? Interest rates. This is it. That when interest rates are high, as they have been, banks don't lend businesses any money. They lend government because government is broke. The interest is very high, so they buy what we call government paper. They give government money to run the country. So businesses don't tax. If you try getting a loan, if you have a small business, Apple, the interest rate is so high to discourage you because